The Deep Talk with Mr. Henry. Hello there, thank you so much for watching Galaxy TV. It's a beautiful, beautiful Sunday and we're here back again. About to have a YouTube. Thank you so much. The comments, the phone calls and everything. My name is Mr. Henry, just in case you're watching this show for the very first time. And I want to welcome you to this amazing platform where we say it the way we feel it, where we speak from the heart. And that's the reason we call it The Deep Talk. Today, we are diving deep into the theater or the school of music. Before you listen to a song, there is a lot that is behind the song. There's the composition, the idea, first of all, composer jagendo kuandikako, then the production of the song, and then the art of singing the song. I am with a very renowned producer, not only in Uganda, but East Africa. Produced mega hits, magnificent hits. His name is Producer Ronnie. Producer Ronnie. Yes, boss. Over Ronnie on this one. Gonna, but over it is Uncle Ronnie. Uncle Ronnie now. But byonna birimu Ronnie. So I'm interested to know how we move from Producer Ronnie, Ronnie on this one, Uncle Ronnie, or Tusse. Before we even dive deep into the conversation, first of all, thank you so much for your time. You're welcome. I should also thank you for your time, because having me here on such a big show is also a blessing. Pleasure. I really appreciate it. So if I wanted to be a musician now, would you make me one? Of course, 100%. So being a musician doesn't necessitate talent. Also simanyi kuyimba. Talent also gifuna obufunyi ne oba tewazaalibwa nayo. Depends on who is behind your creativity. You. Yeah, because a lot of people, I'll be honest with you, nti abayimbi abasinga tebalina talent in Uganda, even the rest of the world. Naye bagenze adopting, so you can adopt talent as well. What do we call talent? Abayimbi abasinga tebalina talent, but they adopt talent. Because in my school of thought, I feel like talent, you're born with it. Sometimes, but not all the time. To me, I believe talent is understanding what you are doing or what you're going to do. That's what I understand. Understanding it, that is talent. Yes. Without the natural capability of you doing it. That can also be adopted. Nti obadde toli muyimbi nnyo ali awo alina ddoboozi, but with time n'olifuna. Are you trying to say I can now sing like Celine Dion? Towulira oyimbe nga Celine Dion? Nze nyinamu ka talent. No, but you mean okay, we can have Shiba sing like Celine Dion? Yeah, we can have her sing like Celine Dion. Wow. Just like okuva, when you listen to the very first song lwe yayimba, amaloboozi gaali gakankana nga kibulamu, but now you can figure out nti at least there's a very big difference. How much work does a producer put in a project compared to the artist? Who do you think contributes a lot to a song? Is it the producer or the artist? The producer. Oluyimba okugwa, project yonna okugwa is 100% the producer. But then omimbi wajiramu we wano ku business side of it. Nti agenda lupromotinga ne sente ze lufuuke hiti, ate kikomewo nga kikolera ani producer. Yeah. But wali eri mu production process, so maybe are contributing, let's say like 35. Kala abamu basobola data 50-50, but in most cases producer aleta kinyi nnyo singa omuyimbi. So in short, if I have a gadget like this, it's a phone. Yeah. Let's say it's a Samsung phone. Ngabo jiraba. The muyimbi is the phone. Ngabo chiraba. True. But the operating system and the capability of the phone, educator, ina storage, RAM of yina, or yabera producer. Abera producer. Abayimbi temunyige. They don't like hearing that. No, it is only because they are selfish. Oh. Kale omuntu ali selfish yanyigire your statement. Because you cannot tell me nti omuntu yakuzaala ate they are contributing a change. Someone who gives birth. Okay, I'll give you an example of all the artists abaise mu mikono gyange. Katonda banyambe ne making us stars. Once. Grenade official. So you can't tell me nti Grenade ajajinyigira statement nti
nti na contributing kinene ku talent ye because I did 2 baza 3 Chris Banina 4 kati abalala nengattako obugasi kuba already wali but abali- abo from scratch. abo from scratch Yeah. nti oluyimba lwabwe lwabaleeta Mm. was completely my knowledge. Yes. Wow. We don't even know your real names, by the way. Matov Ronald Calvin. So how does Calvin Matovu Ronald Yes, venture into the world of now music production? When does that switch get clicked on? By the way, from back home, I think I grew mu makanga wofuluma mu bedroom yo osobola osamba gita. Bw'oyita mu kakolido bw'oti ogende mu bedroom ya muganda wa omulenzi ng'osamba piano. So the musical instruments zaaliwo okitegeera mom dad bonna bayimbi and Commercial or church? church. Oh yeah. Yeah, kati aba church bo kye bakirako bayimba buli lunaku Oh yeah. mukuba instruments buli lunaku. Oh yeah. So that background ye ndeetera okuba nga ekintu kino sigezesa kigezese oba nkizaaliddwamu because even our forefathers and all that bali bonna bajjajja bonna baali musical. Oh yeah. Yeah, and it is a thing that even helped me okunsomesa by the way because okuba ebivuga ebivuga mbikuba then nezino engoma z'omu school si institution naye zino engoma zino eŋŋanda ngalabi n'akasabi kibiki ebyo byonna amadinda simaya buno bwakogo simaya biki byonna nga mbikuba. Oh yeah. And then simaya baagala ku composinga anthem zino ezaki I was there. Yeah. So switch eyo ya clickingibwako ndowooza the very day I was born. Yeah. But then you now as you, what kind of, I'll give you an example. I don't need to tell you that I like reggae music. Like I'll be there, you hear me. But you like reggae music? Reggae music, but that's what I'm saying. 100%. Like I can enjoy hip hop, I can appreciate Afro beats. Nera nesanga oludda lukuliza ekirwekubedde ewa reggae music. So for you, how do you lean towards a specific kind of touch when it comes to production and your senses knowing that okay, so kuba ekivuga kino nekino, but let me create music? I believe basing on records zem producing, if you could realize siri muntu nti nze nkuba kikwate nti nina engoma yange emu bweti okitegeera. So ekyo kibaawo in most cases ku ngeri gyo befriendingamu musical instruments zino. You have to be a friend. Yeah, exactly. Like I can fall in love with this You guitar. fall in love with this guitar, you fall in love with, because me I play the piano each and every day. Wow. So kati woba omanyi nnyo piano kikuyambako okukyusa melodies okuzitwistinga nti eno kati wenkwata wano eno ki ekivaamu. Not just doing the usual nti kati kankuba ekigoma kyange kimu and people will know me for that. Oh yeah. Okitegeera. So basically okuba nga befriendinga the music around me and whatever instrument is just next to me, it also makes me stand out, and at least n'okubimanya okubitegeera is also another trick. When do you go commercial now? When? Why? Yeah, when? Okay. Do you now get into an actual studio and you make your first song? I think that's like 7 years ago, if I'm not mistaken. Okay, now I should say commercially. Yes. Commercially okuvaayo nti nange mwenyini ngamba nti kati kino ekintu nja kikola. That was 2018. 2018. Yeah, and that's the year when I got in touch with Jose Chameleon through a comrade gwe twamala olw'embeera y'ensi ne twawukana. Who's that? I think he's the one that mentored me. He's called Renex. Early producer Bebe Cool when we were in school. So the one who did Wogola Call. Renex production. Yeah, man. So. But before that, you were there doing underground work. Underground work, but still in the same studio. Nga nze gwe batuma nti leetako kiri ne bambakingisako nti jawa bakinga muno olimba lono ne bampa yes. What's the name of that studio for some people? Power Records. Check Abaji renaming, and it's now I think Attention
Original Fik Gaza. Attention. That's So the that's one. the studio, I think, if I'm not mistaken. So you become a studio boy at Power Records. I become a studio boy in Anzaira studio. First of all, how do you get there? I think through a family friend. A family friend yatusasulira me and my elder brother cause twali tuyimba gospel. Then nagamba nemwe kati mukolera mu studio buno obwejjinja ngenda basasulira mugende mukolere e Kampala. Hey, you were staying in Jinja? Yeah, I was staying in Jinja. Kati nasasula nagamba nnamukwano kamukubire wano nakubira gwolira erinnya Renex ng'obadde oliwulira mukase piki. So he paid for studio time. Ne tujja ne muganda wange Kampala ne batukolera oluyimba. Kati mu kutukolera oluyimba in that process Renex nengezaako mulaga ki oluyimba ngeri ki gye lwanditambudde. Ne mukwatira mu piano ne mukubira nti nagamba mwana ngomanyi piano ogimanyi. I think you can make a good producer. And then I'm like, maybe with mentorship I can. So nangamba nja kutwala enamba yo. So nga wenzije Kampala mukubirako dok gye baleko sebo nti nze Ronnie oli mukwano gwa John Mark. Mbadde nkubidde kubuuzaako nangamba kyakabi. Then waitawo omwaka. That's when I joined campus MOOC. So when I go to MOOC nga studio eri kumpi ne kale osobo tambuza ebigere tewali kumpi nengo so tambuza ebigere cause Lumumba Avenue ne Makerere wanseri osobo tambuza ebigere. You actually went to university and yeah, I did. Which course? Project planning and management. Nesaji malako. Ebibao. Yeah. Saji malako. Just not bio hiti. Nali mfunye ebyokola ate nga nali nsoma funa kibyakola. So I hear you. So yeah, and then netandika okujja okwebeezaawo nze nga mbeerawo ku studio then we nalabira ababayimbi olabye Gravity olabye Bakenzo. Ani gwasooka okulaba kujjukira? Gwe nasooka okulaba gwenzijjukira I think yali Bebe Cool. Atandikira mu size nene. Naye nga anti ajjanga ffe tetusaana kusembera wali. That guy is tall like this. Tall and manyaja bwati nga well ayogera bwatandika okwogera bano baani wano. So like bwentyo kati yes. Nga nva ku campus wali mu hostel nenzija nenongosa studio nenjera cause nali manyi we baleka ekisomo so nga nengamba Renex nemugamba nenjagala kujja nga nkulongosezeko ku studio olusi biki nga netuma emirimu. So like that neneyongera kati nga olusansanga ntadeko ebyuma omanyi teyali musajja mubi nga si muntu nti ajja kujja kuteekeko embeera nti lwaki obitaddeko kati nansanga nga nkuba piano ng'olusajja nasooka nayimira agenda owulira nga nkuba melodies ennungi. So olunaku olumu naŋŋamba waliwo oluyimba luno naye baako kyonkubiramu then nenyigamu obuntu ne bunyuma. Kaluyimba, do you remember the song? I do remember. Ate lwali lwa Bebe Cool. So if I'm not mistaken baali waluyita buvunaanyizibwa. Lwafuluma but it was a project song. Okay. Oh yeah. Yeah. So kati niteekamu obuntu nagamba it's nice. Shege. So like that nengenda nga nangamba ne lwaki bulijjo tongamba nenkuyigiza bino bintu because already olinamu computer knowledge olinamu ne piano and that's what matters. So nemugamba ojja kuyinjigiriza so nagenda nga njigiriza this that nengenda nga njiga mpola kati nfuuka omwana wo ku studio nenga tofuna booki nali sifuna booki bakwera nange ekya booki tekyali nnyo kikulu kasita kyenali nfa kimu nti at least mbeere mentored by omuntu already akikubye. That was my whole gondi nga kyendowoozaako. So nembeerawo ngaera sinaba kuyingira nti oba mbeere producer oba ki kuba wano wobeera producer kiyinza okubeerera ekizibu okufuna akasente mu bwangu. So kati kino ekyokubeera backup artist nenkikwasa ng'era obeerawo ne bakugamba teeka amalawoozi muno olimba ne bakuwayo ekyebiri ekyesatu. Kyebiri? Wow.
so kati nga mu nyimba kizo wa backing the ones that you could remember. The honest truth is sinza zijjukira cause nezimu tezaali z'abantu bakabinyo kiryawo but nga nkikola bwentyo nga oli amugamba akati wetaaga sente za backup ziwoyo Ronnie agenda bikukolera akitegeera nakyera kyanyambako okweyigiriza production nti ebisinga nabyeyigiriza but era of course nga Renex ajja nakugamba kino ne kino kola bwoti tuza wano. Exactly naye nneeyigiza okwekwata amaloboozi and all those things oga cleaning treating byonna nga maze okubacking omuyimbi then nneeyigiza oga treating n'okuteekako effects and all that. Okay. Kati then it reaches a time ndowooza just vibe yange ne be nali nsula nabo ku hostel netuuka neetagalamu nakwata nzijukira alina Sunday nenkwata essimu nalina kasimu akatono nenkubira Renex nemugamba hey bro kyekiriwo nti ndi steady nambuza oli wani mugamba ndi ku campus so jangu eno tupoyereke neema kindi nenkwata awo taxi nenyingira makindi nangamba naye tusobola okubeera wano nga tupowa ffenna wano but omuntu okugamba tupowa ffenna naye nga takulaze nti ekisenge ekyo kiiki and all those things so nentandika osula mu ntebe for I think 1.5 years. Wow. Then during that period nenezuula ate talent endala gye kati obeera ne Renex he from the way you describe him it doesn't sound like a bad-mannered person omuntu okukkiriza osula mu ntebe kitegeeza takubwa bw'oba asombye ate gwe sooka ofulume enkuba emaali tebyalimu ebyo oba weebuulirira ng'omuvubuka but ebisinga weebuulirira nogawa omusajja ki alese mama abaana kati olina okwenoonya nakwera yali nyumba ya bisenge bibiri ng'ate mulimu ne garage nga studio mwe muli garage mwe muli studio so nga weebuulirira Makerere nga avudde eri era weebuulirira nomanya nti awo tolina kubaawo n'ogenda n'otambula mu makindi omwo ng'omusajja amaliriza ensonga. So you stay with him for 1.5 years? 1.5 years, not until when nezuula talent endala. Surprisingly, I wrote a gospel song. Then I said it to a girl in the UK. Then she gives me 300k. Yes. And then I rent my first house. Kwasatu nyumba yali yamme. 10,000. Mwakindi awo? Zalina nyumba za Bobby Rush. Za tata nga ne Bobby Rush akyasula waka. Zimanyi ze nyumba ozimanyi? Yes. Ba wakati ali wano then. Yes. Ogenda. Nyumba za Bobby Rush. Exactly. So ze nyumba zinasoko pangisa. Kati ate surprisingly twalwera ne guy omulala amuyita Perfect. Nowadays akola ne Lutalo I think y'omu ku ba managers. Kati ng'ate mukazi gwe tusulamu aba. Babiri. Mbolira. Nenga kazi go kamu. Kukyekumi kyange. Mukagabanyamu we muti. Nkumfatiso gwe. Netugulayo n'omulala. So ng'omu ku kitanda. Netugula like nemwezimbira ng'abavubuka. Which year are we talking about, bro? It should be like 2016, 2017. My God. Yes. Yesterday. Yeah. Something like that. It's yesterday. Yes. So like that obulamu ne bukulakula mpola here there noyiyiriza wano ne wali kati awo nga Renex agezaako introducing eri abayimbi and that's the time I think we twakolera ennyimba ezisinga nga ziri mu Renex Ronnie Dr. Hilderman yekicho Irene Namubi Dr. Hilderman all those songs mu 2016 2017 nga ziri mu Renex Ronnie kati yali akuba foundation gwe n'omaliriza ng'oluusi ntandika then it also got to a time omanyi bagamba embeera ezimu zisobola okukuleetera ate ekirungi like zisobaamu ekirungi so I should say this for the first time nti Renex yatandika ndoza either ng'ebidongo abikooye oba nga just ayagala naye kwesanyusa mu outside studio kati nga Renex asobola okukubira omuyimbi nti jangu gye ndi ku studio n'afunamu programu endala n'ayitamu ng'essimu n'atakwata. It's called a burnout, reaching a point of satiety where you feel like your head toyina kyozzaako. Kati naye nga gwe wooli kati nga nze bwendi kati era bakenzo baani bonna ng'atuuka agamba ne mwana Renex akola bubi nnyo kati angambye waali taliwo
kyokka ate nina gye ngenda mu hours 2 biki kati nze nga maybe atuddwa nze ndi awo nga nange nekwasa ku bukizi biki mandi awo nga gamba wawuka okubyako nga kalungi tubeeko kye tukola Linux ajja tusanga ate sikikyanyamba okuyitawo. So it reached a time nga abayimbi oba waali bataliwo aba program atuka butusagamba ebintu bya Linux bwe bityo wamaffe tukole yajja tusanga nonkuba ennyimba ezisinga mwe nakolera ne track emu ku president w'abantu bali abeside ze gye yayimbamu oluyimba lwe bayita Kampala. I think that's the period. Ogamba Bobby. President wano. Mbubali abantu. Soka naye Ronnie on this one. Anti nze muyita Kyagulanyi Center mu omuyimbi wa Gwanga. Anti buli omu amulabanga wayagala. Ate ekyo kikkirizibwa. Leka tuleme kyama enyo. Amen. Nnyo. Kubanga papa Bebe Cool. Anyi tata. No, but nkyogera cause kiri mu career yange. No, I understand. So omukubira Kampala. Simukubira. That okay, one. The story, yes, but the story is nakuba track nga nungi. Then Linux nagamba no track nungi nnyo okubeera wasted. Yes. And then he sends it to Bobby Wine. Bobby Wine ajagala. But nengamba Linux temonteeka mu bintu byammwe ebyo. Nenga aleta nafuka mu byabufuze. Anti balinga side zeri Gagame ne Firebase tebikwatagana. Ebisere bye wali walonda muko. Anze nalonda day one. Wali side ya Bebe Cool. Nze sekweka ngendo va kusomero nga mmanyi omuntu gwe njagala okukolera. So let me ask. Okay, all this is happening. You're staying in nyumba ya mitwalo 10 ne Puffy ukola ne Linux. So how do you meet Bebe Cool? The first encounter? Still through Linux. Because Linux era yali akuba mu band ya Bebe Cool. Mu band? Yes, Gagamel band. Ngakuba chingoma? Ngakuba keys. Okay, oh yeah. Yeah, so he introduces me nagamba nino omulenzi no gwe nalese asobola okuba keyboard. So he plays the first key, like first piano, and then I also play the second one. In Bebe Cool's band? In Bebe Cool's band. So it reaches a time nga ye era still nga abikoyi. And they come. Like by that time, I am so sure, if I'm not mistaken, tebaya hokana bulungi. Linux ne Bebe? Yes. What happened? I don't know. I'm honestly, simanyi kyabawula. But bayawula. You understand what I mean? So kati we bayawula, nga nina okulondako. I had to choose between Linux, jukira acha mentalinga, and Bebe Cool ate ono mentange gye yantwala. But honestly then choosing a Bebe Cool for my own reasons. But at that time Bebe had recognized you, talked to him, you're like close to him a bit? As an instrumentalist. Yeah. But not as a producer. Okay. Because she's like Bebe Cool okukkiriza producing. Kiziba kintu n'ebintu ebirala. Because Bebe Cool is one person abeera ku muntu omuntu nti we wajjawo omulambo simanyi nange nkola ngono kyakola. It's hard to convince him. Definitely. So he's a very loyal person. Exactly. This is the Deep Talk. You're watching Galaxy TV now. We are going to dive deep into the story on when producer Ronnie actually starts producing his own hits and how he starts being on under Bebe Cool's wing, making his own studio. Maybe that being Junior Tova. It's the Deep Talk. We'll be back after the break. The Deep Talk with Mr. Henry. The Deep Talk with Mr. Henry. Welcome back. You're still watching The Deep Talk. I hope you're enjoying the show. Remember to leave some of your comments in our comments section. If you're watching this show, do not forget to subscribe. I'm with Ronald. We know him as producer of Ronnie. Yes, sure. And
we are deep down into his journey, how he meets Renex, and then of course he becomes the producer that he is now. So kati osalawo nodda kusaidia Bebe Cool. But yeah, by that time ngate Bebe Cool talina studio. Government studio, I tell you. Government studio is just like, I think, year 2021. Mpya nnyo. Yeah. So ngate nga nina okujja mu studio ya Renex abaawukanye ne Bebe Cool nga Renex alina okunyongera tips and all that. Jukira ba clients abasinga bantegeredde wa Renex. Remember baby steps awo ng'ogezaako kukolera ba client ate nga abasinga ba Renex. I hear you. Okitegeera tonafuna babo bali solid nti bano babo ne ovaawo bagenda naawe. Ng'ate Bebe Cool wakuba nti wali tulinayo show nina okgenda. So it reaches a time Renex angamba naye kati Bebe Cool kati kwegamba nga kyagezaako okugamba nti tewandigenzeyo mukolera kati now that twawukanye naye. You get, but nenkola independent decision nti simanyi ngeri gyogenda kiraba, it is okay ne obongo bye naye ngenda kusigala mu nkola n'ono omusajja. So choosing ekyo. But with time Renex nekigenda nga like ngachi swallowing nga kigenda kisinkinga in nga natuka nakirekera ddala nti it's okay, you can so kola naye ne wano nojja n'okola. You get. But I think I'm so sure I don't regret why nalonda ekyo. So netukula ne Bebe netukula. Then waliwo olunaku nsindikira Bebe message text cause natya omukubiro kimunyonyola nga njagala anyamba akoleyo oluyimba nange. Nejjukira ebiseera ebyo nga tannaba kunzikiriza nga producer nga njagala mukolereyo oluyimba. I'm pushing nga producer mbere nga nanga at least kale in my own senses nga ngamba mbere replacement ya Renex nti mbere producer we oze kuwamba nkuwulira era nali nze kuwamba but mungeri etali ya mundu kati Bebe Cool nankubira tejjukira wakubira like kitiisa nti akubye kati nentya nengamba kati bagenda kungamba ki nambuuza olina emyaka emeka nemugamba nina emyaka 23 nagamba kati olaba sawa zino femu ejja kusumbuwa. Which year are we talking about? That is 2017. Oh, still, yeah? Yeah. Nangamba kati femu ejja kusumbuwa. Kati nindako weze emyaka nga 27. 4 years? That's what he told you? Yes, that's what he told me. Nemugamba kale papa nava kusimu naye nga nkankana ngera we nkankanye kati nkankanyemu kati. So nengamba no, it doesn't have to work like that. I think I need to do nsobola okukola ebirala nga sibikoledde ye nene binyambako okupushinga kiki enjagala. Okitegeera n'okumukakasa nti I can still work for him. Okitegeera. So netuyingira 2018 nga nkyakuba no mu band cause yo band ate njiruddemu okusinga emyaka gye mukoledde nga producer nga nza mukubira keys era ne olaba shows zonna. He actually put me on my first plane. Try to genda he had a battle with the bunch. Try to genda Zimbabwe. That's my very first time okulinya ennyonyi. Era big up on yourself one rasta. Then nengamba nkoze ntya kati mwogo omwaka Katonda nanyamba kati awo studio ne shifting and every much negenda ntinda. So Renex nga yagisengula nga ekyali ye naye nga saagala kuvaawo because I felt like it wasn't the right time for me to leave home. Yeah. So netutambula kati lumu Chameleone ajja alina omwana gwe yali azuteramu verse mu luyimba nga oluyimba Renex yalukoze. Kati Chameleone wajja n'agamba Renex nfulira abaana abo wandikire ennyimba awo biki nze kati wano sikyagala kwewandiikira.
nze nga nakola demo zange nga ziringa 5 naye nga like they are like 2 years old nga mbadde nga nziterese. Then kati Renex after that Chameleon agenda, then Renex nangamba funayo demo nga 3 tuzindike Kamili. Mwezo demo 3 mwe mwali Mateeka. Chiri mu Mateeka? Yes. You don't say. I am telling you. Man nigga. Fulira. I am telling you. Wali wandika bwotyo? Ogamba akyusamu. Bye bakyusa byali bitono. It's like 5%. So ne champion. Yenza bakubira omuziki. Nkubulira mazima. Ronnie. So kunye ku chai. Seriously. I need to make sure. Naye kyanyiza kweza ennyimba. Ekyakunyiza? Tinaye siziwandikidde Chameleon. Because as a matter of fact. You're going to tell me what is wandikidde Bebe Cool? Ati jenzija. Ati as a matter of fact nze nali nga mu ssomero. Nga nakola dda choice. Nentalinga okutalinga okujjukira 111 nosazaamu. Nengamba okay. His Excellency Bobby Wine 111. This Chameleon character nenda. Bebe Cool, Uptown, Swag, Loyal. Okay, I'll go for him. So kati Mateeka wali oluwandiisa otya Bebe Cool yali agenda luyimba atyo? Nga weruli we nali nduwandiisa. And because he has a hoarse voice, so what had you pictured? I don't know if you can give me a sample. No, like yali yajja teekamu host voice ye. Era lwali lujja kunyumira mu kiri mu Mateeka okuzituuka n'ozina omuziki gwe gukuba businga ne mbukiika okumanya gwe gukuba bumba. Ate champion actually yenza bakubira emiziki ne munyumira Bebe Cool bantan. But ensonga lwaki kyanyiza nti ze zimu ku demo ze nali njagala okuwa omurasta nena atakuwa opportunity. Teyampa opportunity. But maybe. But these songs will come out much later. They come out, yes. That's 2018 we're talking about. Okay. I'm listening. So kati ekyo kyannuma neweza kuba even right now ngamba nezi nyimba zayi zinakuba za musajja. Did you ever tell him that? He called me. So enyimba nga zima like nga kuiseko nga exhibiting nga zitandise okuba. He calls me, is like nekati gwe ampita Captain Muson. Just yafe munde. So nangamba kati gwe tochimanyi nti ezo enyimba zinakuba za mulasta. Kati kambuzi, how did he get to know that they were yours if you did not send them to him? Now when he called me and then he's like kakati ulikolera bali nemugamba lasta ezo enyimba naziweereza Josh nazalawa. Nangamba lwaki tewazusindikira nze direct. Who's Josh now? Josh used to be the manager. He's called Josh Killer. Actually he's one of the people era aba secondinga nyingire mu band because he is band manager. Okay. So yakubamu ekikona osate second. Maybe teyazitegeera. I want to take this opportunity to reach out to the artists. There's a lot artists miss out in terms of gigs, in terms of creativity, in terms of opportunities. Exactly. Because of the people that you call your managers. Hey. Your number is not public, but your managers. Trust me, I've witnessed this firsthand. Come on, guys. Man, come on. That thing. Manager, some of you artists, you have managers that are bigger than you in our eyes. Exactly. When you are actually good people. Exactly. Some of you are underpaid on the shows that you perform on. Exactly. Tusasudde $1,500,000 manager akwadde ezo. And you can never know because you don't have this information. Mukaterezemu akantu ako. Abaana basindika demos ne zisigala mu masimu g'aba manager. Supposed to be for you. Ba manager ne bakuba ekikono wano. Exactly. Handle that. Get a professional team. Exactly. If you can't find one, tutukirire tukuyamba basokufunira professional team. Exactly. So nyimba zifuluma. Angamba kakati mugamba nazuwa Josh nazalawa. Okitegeera. Maybe they are feeling a vibe yazo. But that is also that also calls for
professionalism oba n'okumanya what's good for your artist. Definitely. So does Chameleon actually know that these songs were for Bebe Cool? I think he's agenda chiwulira mulundi gusooka. Fast forward, unfortunately we're running out of time. So you now the songs come out, you've produced for Chameleon. How do you now move from Power Records to create your own studio? Nekano njagala kaisaawo nti nze omuntu ali certified okubanga nze ke yawandiikirako Jose Chameleon. Ekyo tekigenda vaawo abasinga mwewaana ku birala naye kyomugira mukireka. No one has ever written any other song. Nsobola okumbulirayo Radio. The late Mose. Which song? Which song did he write for Chameleon? Rest in peace, Radio. I will tell you off air. Njogera n'abantu naye olumanyi. Sina kye mmanyi. Wale. No, nawe Mose Radio yali tamanyi Luswahili. Bana muleke kulimba. Yali tamanyi Luswahili. So you're the only one that has ever written for Chameleon? I am the only one, and I am proudly saying that nzenze ke akawandiikira Jose Chameleon. Tewali mulala. So I moved from I think ntuuka ekiseera tuyingira mu 2019 mwe mwali waya mwe mwali nkuloga mwe mwali semyekozo and all those hits. Then ne wabaawo embeera. I'm actually saying this for the first time. I'm listening. Waliwo embeera ku studio eya Power Records eyali etuseewo kati nze ng'omuntu eyali akuze ate nga nkuze ndaba abantu benkola nabo. Then nentandika okulaba negative energy. And I'm sorry that I'm going to nyinza okubanga ngenda kukosa abantu abamu kyenyo ngenda okwogera, but kyekimu ku bintu bye nakuuma mu mutima nti ntuuka n'ekiseera ne kinkaabya. I don't want to cry. Sometimes it makes me think ti omuntu ate yali akola bino ne bino ate n'amaana akola kino yali alowooza ki. You get? So embeera yaliwo nga watandise okubawo ne some sort of competition. Do you know okubanga otandise ofuna ate competition ne siniyawo? Because now maybe after okubanga alinga yagala obivaamu, then ate bano almost all his clients nga ba feeling comfortable kola nange than okola naye. So maybe ne kingo omuntu sijja kiteeka nnyo ku mpisa mbi naye ng'omuntu otuuka n'oyagala n'olowooza nti omuntu ayagala twala kifo kyo. Oh yeah. Okitegera, but in some cases it is tekibeerawo ekityo. Jjukira nze mbeera mwana nti ate sigenda twala your throne. It is you just to be behind me and be like, that's my boy. Okusinga okubeera ng'ogamba kati oyo kati atandise okola kino olwokuba kino kati mbeera yali wafunamu syrups. Si syrups naye nga owulira like abeetoolodde n'abali eno nga bye boogera nti biva eri nga bimalamu amaanyi. Omanyi ebiseera ebisinga obeera kumpi ne negative energy nawe ekumalamu amaanyi. Bakukwatamu komaye bakwatamu. Sijagendayo. Sijagendayo naye ate bankwatamu mu nkwata endala. How? Nti omanyi ndi musajja nnyo wa love. I believe in love and love makes me weak, vulnerable and all those things. Ne baba picking you? Ekyo gwakyogedde. No, you said, I mean, bro, this is the deep talk. So, like, they take your girlfriend? Yeah, byalimu ebyo. Honestly, I'm saying that for the first time. Renix stole your girlfriend? How long had you been with this girl? Naye saagala mwogerako because I respect Renix so much. They are still together? But still, no, they are not. But still, kye nkugamba nti weebuuza n'ogamba kati ye omuntu gwe mbadde mpa respect ate kino lwaki yakikola? Okitegeera? Amajja ne ba picking. Byawula abantu. So, ofuna obukakafu nti yayitayo? Nze ndi muntu atalingiriza. Naye Katonda wange annyamba ate n'abinteera ku table yange. How? So now, I wake up in the morning and be like, omanyi doctor naye mwitanga doctor sigina kubeerawo naku bbiri ngenda kulaba ku muzeeyi. So I had to travel to Jinja. So
nzijukira yali Friday namugamba Friday evening nti nja kera kumacha ku Saturday. So kanzite instincts nezigana atogenda. So ku Saturday nakera ku studio. Nkera ku studio, I think he didn't notice nti nzize. Kati nentandika okuba tracker nga nzikubidemu headphones. I don't even know how all these things happened. Nti nkoliremu headphones zi sound yalemejiwulira. Cause enyumba yali ya bisengo oba bina oba bitano nga nene nga kiyinza okuba kizibu ali mu main bedroom okuwulira. So nentandika okuba engoma nentuka nengamba obwongo ngolo kati ndi producer era writer. Kati obwongo obuwandika ne butoloka mu nengamba kanfulume mu kewe ku shade. Ku shade wano then refreshing emuko. Guess what I saw? Nga bali fulumya omupikini mu gate. Cause shade yalinga wano nga corridor okutuuka ku gate wali. Nga bafulumya. Mpulira. Nga bafulumya nga era of course omanyi ebya mama ne taata nga. Kati nga toli afuse mama wange abadde omupikini ate nga taata afulumya mama ku kumuwazi. How did you notice the intimacy between them? There's a time I was with that ex-girlfriend and then he calls. Then akuba ndabako nga bamusevingako Michael. Then ngamba Mr. Michael agenda gamba ki girlfriend wange. But now I think out of curiosity or stuff we awulira nga waliwo okwezitating because nagikwata omwala yali naba nengikwata nensirika. Then ndoza na sensing anti nzagikutte nagamba Ronnie badde nkunoonyeza ku simu yo naye nga sikufuna naye nga tamunankubira. So nentegeera something must be fishy. So nentegeera embeera. Then olulala ompikini akugamba ali eno. Then omanyi kati n'abantu betubeera nabo asobola okusnappinga nga gwe toyagala information emu efulumi. Naye olina kusnappinga kati n'ateeka ku status. N'olabikira mu snap. Kati omuntu akugambye nti ali wakati agenda kugenda ntuona ate n'omulaba nga balina gye bagenza ate ne boss man. So onyiiga ovaawo. Nyiiga nkola post. Actually mu kunyiiga okwo mu kusensing ebyo byonna nentandika okukola ennyo like within a month or two nga nguze ebyuma ebitandikibwako ebya studio because by then nga nsobola wandika olimba ate ngusobola producing nga ate sobola producing kuba okuwandika ate kireeta sente nyingi osinga okuproducing. So nengatagatawo nengulawo emizindaalo nengulawo microphone nengulawo sound card ka controller katono. Fortunately nembako ne mukwano gwange ne tugatta rent. Nenga still nkyajjawo ku studio but surprisingly nga sinyeganga ko boss man nti wankola kino kyali kibi. Bandaba bonna babiri bandaba. Okay. Because like nga onabeera wali ng'oli afulumiza wali. So bonna ne bankubako amaaso ndoza omuwala yayagala ettaka limumire. N'omukulu yayagala ettaka limubire naye nga tekisoboka okitegeera. So but nga ate nze mbadde nga loyo nnyo cause banga lyonna lyenkoledde sirinaako kintu kyonna kiraga nti bw'oba saali loyo ku kintu kyonna kyonna. Abapikini benga abamu mbakolera ennyimba tewali mbeera yonna. N'abalala ne baagala oteekawo embeera nze nga nteekawo ekyo nti ono muka boss you get nga saagala mmesinga. Kati neneebuuza ebibuuzo omutwalo then Katonda nanyamba nenkola studio and then I officially tell him kigenda kumbeera kizibu okuddamu okukomawo and you know that statement cause ebiseera ebisinga ova awantu omala n'okomawoko but nali seegomba kuddawo. N'okola post. Nenkola post nengamba okuva n'olwaliro abaagala okubakolera music mugenda kunsanga ku Sweetest Sound Records. Which year are we now talking about? And that's end of 2019. End of 2019. Yes.
and so after that okumanya maybe kyendowooza mu bwongo nti bagamba eddagala lisambye ekiwundu kikoze kitya ekiwundu kyesambye eddagala so nentandika atowulira ebigambo nti otajja mmalako kati tasobola kuva wano n'akuba hits katumulabe ajja nga bagamba ggwe but ng'ate omukulu yabyogera okitegeera kati nentuuka omanyi ekinkwasa n'ennaku nti nsoose kumwogerako a very beautiful story nti yanyiza nansuza with a okitegeera so kirabikira ddala bubi pikini kirabikira ddala bubi nti ate kati nze abaddamu praising eri musajja wakabi he's actually the president of producers in Uganda. I respect him so much, but I also wanted him to know for the very first time nti yankola bubi nnyo yampisa bubi nga twawukana at least si engeri gye nandiyagadde twawukane n'omuntu eyanjigiriza. Did you forgive him in your heart? I forgave him, but forgiving and moving away from him I think was just the best remedy for everything. Then after that he even reached a time nga ayagala okundaba nga I don't let that be. Because by then I needed to heal such that when nziramu omufeesinga it's a whole new chapter. Okitegeera but nali saagala yadde n'abantu ababadde bamumanyi nga bamumanyi like ngolesa abayimbi because those are clients. Ogwa mulaavu nno ndi muntu walaavu kyobola bayambula. But you see, for me this is what I tell people that are in situations like that. People that are not meant to be in your life. Waliwo akantu ke bayita akasengeja. It's a natural sieve. Yeah. And it works in mysterious ways because if she didn't leave, exactly, you wouldn't be where you are now. Exactly. So it's a blessing in disguise. Exactly. So now you make your own story. How does the journey be in a nutshell? Yeah, the journey was beautiful, but then after some time, then someone comes with a brilliant idea. I call it a brilliant idea kuba baba karenti ke Kampala muno kano nga kakutuddemu awo kiyinza okuba ekizibu. So Bebe Cool comes up and is like, omanyi ndi mu Amerikano, ndi mu dduuka eritunda ebyuma, nkugulire kinaki? N'abuuza gwe ng'abuuza nze ku video call ne mugamba ate last okoze naga va mu obwo studio naawe butagattagatta studio million 5 7 10 and then Bebe Cool n'agula byuma byonna nga ebiri mu studio then nangamba kati gwe okuva n'olwaleero gikozese byoyagala Bebe. Yes, ngamba hiyo gikozese byoyagala. This is now what, 2020? This is now 2021, but before that emabegako just mwaka gumu nkolera Kenzo. Yeah. By then I'm Semiokozo. By then by then I think bali tebakwatagana bulungi ne Bebe. Kati then after kololo luyimba Kenzo tulinya na ennyonyi tugenda yalina show e Ghana. Omanyi abantu Gagame family ne bagira kati banange duli yali agenze wa Chameleon kati Kenzo amutute na mweza information. So Bebe Cool mbani tuba tuli Nairobi tukoma ankubira simu ku WhatsApp ngambe simu yonji kuba data ngali furious simu yonji kuba data kati wali barenge atyoze no cheka bamugamba akenze yamukututeko ukitegeera. So after that mugamba arastanze gola banze nawe tetulina agreement naye ndilo yojoli kino just nkikola lwakali nti nkoledde kabalala naye ate goli mukwano gwange ate birala. You like a father. Let me ask, fast forward when you did Semiokozo, which songs had you produced for Bebe Cool before hits? No, waliwera waya same year. Bad Girl, You Are Nice. Yes, and I had written and produced that song. Unfortunately, ekyakigenda okunuma ku waya era tebasooka tegera vibe yalo still Josh. Yes, but after some time like 4 months then Bebe Cool mugwa akagamba this is it. Okay. So kati awo ne munyonyola to cut the whole story short angamba wokomawo we need to meet. We need to talk. Then talking that is 2020. COVID yali 2020. Yeah, starting 2019. Kati 2020 lockdown. So ne tukola ki ne ngenda ne tugenda naye
angamba wa passport yo Klebason bakuteremu visa ya Nigeria tugende Nigeria we talk netwogera bichi on the plane. No, not at the plane, ku hotel we twasula In Lagos. Yes, netwogera nangamba kakati ibintu bingi byankubalira bichi nange nemugamba nange bino byenebalira so netwogerera ddala we twakoma wayitawe naku 2 I think 3 nankubira system nangamba ku Sunday kozobera ku church nti yekoze routine yange yagimanyi nangamba itira kewaka ndo itira kewaka wechi watule ndaba emotoka 2 ziparkinze wali ndaba Makex ndaba Benz then ndaba n'abana mawuye ningamba wetimbi this ningamba sikategedde sanga oba case by then case yali tanabomba. There you have only done one song for him only. Not okay, one hit song but era nali nkoze kawe endala nenge yazikuba ku kisenge ngawo kimanyi ngazita waliwo batiddemu and gowaye obalaba kwekaza naye nga bami omwana ono agambya olwokugamba lwakuba ku kisenge ati abalutegeera twalutegeera ati oyagala tuwemula. So waliwo awozi wakaima nyimba nyingi a lot of songs. A producer mjoga so but anyway I get your point. Yeah, you just I get your point. Wire now 5 years mega. Yes, waliwo nkuliyo. Yeah. Okay. Yes. I know. Yes. Written and produced by you. No, it was written by Resi Gincha. Oh, and produced by. And produced by. Okay, so Bebe Cool. Bakwa benzo ba Makex. Bampa Makex. Bogera mu kimu bibiri nti owaye kino ne kisumuzo ne card bibyo. Nembaga Mateeka. There was a card. Yes. Then surprisingly the following day, okay, to cut the whole story short because abantu abasinga babira bangampadde motoka. Tie Bebe Cool had the producer we motoka. So kati the following after 2 days he calls me angambuza bangambe motoka eje bakugulidde. Temalayo bulungi nemuza temalayo tegeza because my excitement nze nga chinjaga motoka ojifunye nangamba natumiza push to start lwaki bakwe motoka y'ekisumuluzo se njizayo ne card angamba genda kati mu bond sagala biliko na card nga wetaga gi transferring ningina mu bond nenzija motoka kapiata yubijinga zakafuluma Makex era Makex push to start kicho no itam mpulira nanta era kati kiyinza okuba ekizibu okunzija ku Bebe kubawo nate wali muntu yena kubenkoledde ankakasizza ne yali ako appreciate nzeyo bwatyo tewali kubulira amazima. So now how do you part with Eddie Kenzo now? How does the connection? I think to be honest with you, I think kino nabayimbi mwino chiga including Eddie Kenzo, Chameleon, Shiba nkubalira benali nkozeeko na Grenade. Also you need to learn this spice yetu akatandika okukola naye tujjamu assessinga mu deep talk enadda kondoza jabeera tulaba baso bikola batabikoze. Yes. You need to appreciate someone katulaba some of us are not here by mistake, so we know twalina tubaako ne script nti kati omwaka guno ngenda tambuzaamu ono okitegeera nti ono gwe ngenda okufiirako mu obulamu bwange but nze nkuwa obulamu bwange ate gwe n'otampaayo like notandaga nti obulamu bwange buli safe naawe okitegeera kati abo bonna Bebe kye yabasinga nasooka okukolera Chameleon hit song nga sinakolera Bebe but Bebe came out and appreciated my Which hit song besides the ones that he got by mistake? The word by mistake and Chameleon. And you said they were not his songs. That's what you said. But now they are his songs. Okay. Regardless. Still, But now tuli bachali nnyo ne Chameleon. But ne tuba bachali kozo omukwano togulya. You need to also have to appreciate. Nkubulira amazima. So Ronnie, Uncle Ronnie, that is his story. You can comment in the comment section and let me know what you think about this story. It's amazing. Muhammad too. He's been around, he's seen it all. I understand why he's now singing. My name is Mr. Henry. If you're watching me on YouTube, big up on yourself. Abatulaba ku Galaxy TV. Much love. Until next week. Bye-bye.
The Deep Talk with Mr. Henry.